When he passes a high electric current or high voltage through this gas at a very low pressure that is taken in a discharge tube, he found that streams of minute particles were given out from the cathode, that is negative electrode, and these streams of particles are called cathode rays because they come out from the cathode, so that its name came that cathode rays from the cathode, so it is cathode rays. And the mass and the charge of the cathode rays does not depend on the nature of the gas taken in the discharge tube. അതായത് മാസും ചാർജും ഇതിനകത്തുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത ഗ്യാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല വന്നത്. And the cathode rays of small, that means cathode rays consist of small negatively charged particles, and he named it as electrons. Since all the gas is from cathode rays, it was concluded that all the atoms contain negatively charged particles called electron. And Thomson explained that the gas taken in the discharge tube consists of atoms. ഈ ഗ്യാസിൽ എന്തുണ്ട്? ആറ്റം ഉണ്ട്. And all the atom present in this gas tube contain electrons. When high electric voltage is applied, what happen? The electrical energy pushes somewhat the electrons from the atoms of the gas. ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതിന് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിലെ ഗ്യാസിലെ ആറ്റംസുകൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തുവിട്ടു. When high electrical voltage is applied, the electrical energy pushes out some of the electrons from the atoms of the gas. These fast moving electrons from the cathode, these are fast moving electrons from the cathode. ഇവിടെ കാത്തോഡിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് കണ്ടത്. So the formation of cathode rays shows that one of the subatomic particles present in all the atoms is the negatively charged electron. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറ്റം ഗ്യാസാണ് നിറച്ചത്. ഈ ഗ്യാസിനുള്ളിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണല്ലോ ഈ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നത്. ആ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറേ എണ്ണം എന്താണ് കാണിച്ചത്? നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു, ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കാണും? കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും. സോ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ found in the atom of all the elements. Okay, so this was the theory that proposed by J.J. Thomson in 1897 and discovered the electron. So electron is a negatively charged particle. Next experiment is the discovery of proton. So the formation of cathode rays has shown that all the atoms contain negatively charged particles. അപ്പം കാത്തോഡ് റേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് മൂലം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എല്ലാ ആറ്റത്തിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട്? നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ. നൗ ആൻ ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ. നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കണം. ഫുള്ളൊരു ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റം എന്താണ്? ന്യൂട്രലാണ്. ന്യൂട്രലാകുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടൊരു ചാർജും അതിനകത്ത് കാണും. എന്നാലേ മൊത്തത്തിൽ ആറ്റം ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റമായി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ചാർജുള്ളൊരു കണമായി മാറത്തുള്ളൂ. സോ
an atom is electrically neutral, so it must contain some opposite charge, that is positively charged particles, to balance the negative charge of the electron. It has actually been found by experiment that all the atoms contain positively charged particles called proton. So this existence of proton in the atom was shown by Ernest Goldstein in 1886. So when Goldstein passed electricity at a high voltage through a gas at a low pressure in the same discharge tube. So we have seen how electrons are discovered by J.J. Thomson. In the same kind of tube, same kind of discharge tube, Goldstein passed electricity at a high voltage through a gas at a low pressure, very low pressure. And he found that streams of heavy particles were given out by the anode. അവിടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലോ പ്രഷറിൽ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ, വെരി ലോ പ്രഷറിൽ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹവും കണ്ടെത്തിയത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് കാത്തോഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ആനോഡിൽ നിന്ന് ധാരാളം സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ഹെവി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട്. These streams of particles he called them as anode. Anode rays consist of positively charged particles. The mass and the charge of the anode rays depends on the nature of the gas taken in the discharge tube. ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് കണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ it is similar to the depends on the nature of the gas that is filled in it. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഗ്യാസാണ് ഫിൽ ചെയ്തത്. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ അത് എയർ ആയിരുന്നു ഫിൽ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഹിയർ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫിൽ ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിരുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് വാസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ്. സോ വാട്ട് ഹി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് a high streams of heavy particles that is coming out from the anode. So different gases give different types of anode rays which contain positively charged particles. അപ്പം ഇദ്ദേഹം പലതരം ഗ്യാസുകൾ, പലതരം എലമെൻസുകൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പല ടൈപ്പിലുള്ള ആനോഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആനോഡ് റേസ് which contain positively charged particles having different masses and different charges. He found out that positively charged particles called anode rays or proton.